പ്ലസ് ടുവിലെ വെൻ എ സാപ്ലിംഗ് ഇസ് പ്ലാന്റഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്ററാണ് ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പാഠസംഗ്രഹമാണ്. അതൊരു സമ്മറി. നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവായ വെങ്കാരി മാതൈ തൻ്റെ നേട്ടം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനാത്മകത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ചാണ് വെൻ എ സാപ്ലിംഗ് ഇസ് പ്ലാന്റഡ്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യ ജീവിതവും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം അവർ ഇതിൽ കൂടി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 1977 ആരംഭിച്ച ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി നാശവും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ദുരവസ്ഥയുമാണ് വെങ്കാരി മാതൈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. വിളകൾക്ക് പകരം നാണ്യവിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി ധാരാളം മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വെങ്കാരി മാതൈ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി പരിസ്ഥിതിയെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമൊക്കെ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യം, സമാധാനം തുടങ്ങിയ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കെന്യയിലെ ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങളുടെ അടയാളമായി മരം മാറി. പരിസ്ഥിതി നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെങ്കാരി മാതയും കൂട്ടരും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും യുവാക്കളിലാണ് എന്ന് വെങ്കാരി മാതൈ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നല്ലൊരു ഭാവി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും ഭാവിയുമാണെന്നും അവർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വളരെ തെളിമയോടെ ഒഴുകിയിരുന്ന ഒരു അരുവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, എന്നാൽ ഇന്ന് അരുവി വറ്റി വരണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടി വെള്ളം ശേഖരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളെ സൗന്ദര്യവും അത്ഭുതവും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. അതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ തന്നെ വായിക്കണം. കാരണം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ എഡിറ്റിങ്, എന്തെങ്കിലും പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ reading the text is very important. So, when a sapling is planted by Venkari Matai. Your Majesties, Your Royal Highness, honorable members of the Norwegian Nobel Committee, Excellencies, ladies and gentlemen. As the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa, and indeed the world. I am especially mindful of women and the girl child. I hope it will encourage them to raise their voice and take more space for their leadership. My inspiration comes from my childhood experiences and observation of nature in rural Kenya. As I was growing up, I witnessed forests being cleared and replaced by commercial plantations, which destroyed local biodiversity and the capacity of the forest to conserve water. In 1977, when we started the Green Belt movement, I was partially responding to the needs identified by rural women, namely lack of firewood, clean drinking water, balanced diet, shelter and income. Throughout Africa, women are the primary caretakers, holding significant responsibility for tilling the land and feeding their family.
As a result, they were often the first to become aware of environmental damage as resources become scarce and they are incapable of sustaining their families. The women we worked with recounted that, unlike in the past, they were unable to meet their basic needs. This was due to the degradation of their immediate environment as well as the introduction of commercial farming, which replaced the growing of household food crops. But international trade controlled the price of the exports from these small scale farmers, and the responsible and just income could not be guaranteed. I came to understand that when the environment is destroyed, plundered, or mismanaged, we undermine the quality of our life and that of future generation. Tree planting became a natural choice to address some of the initial basic need identified by women. Also, tree planting is simple, attainable, and guarantees quick, successful result within a reasonable amount of time. This sustains interest and commitment. Together, we have planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter, and income to support our children's education and household needs. The activity also creates employment and improves soil and watersheds. Initially, the work was difficult because they were unaware that a degraded environment leads a scramble for scarce resources and may culminate in poverty and in conflict. They were also unaware of the injustice or international economic arrangements. Later, they became aware of the widespread destruction of the ecosystems, especially through deforestation, climatic instability, and contamination of the soil and waters. All contributed to excruciating poverty and subsequent riots. Although initially the Green Belt movement tree planting activities did not address issues of democracy and peace, it soon became clear that a responsible governance of the environment was impossible without democratic space. Therefore, the tree became the symbol for the democratic struggle in Kenya. The citizens were mobilized to challenge widespread abuse of power, corruption, and environmental mismanagement. In time, the tree also became the symbol of peace and conflict resolution, especially during ethnic conflicts. Using tree as a symbol of peace is in keeping with a widespread African tradition. For example, the elders of Kikuyu carried a staff from the tibi tree that, when placed between two disputing sides, caused them to stop fighting and seek reconciliation. Such practices are part of an extensive cultural heritage which contribute both to the conservation of habitat and to the culture of peace. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, it is 30 years since we started this work. Activities that devastate the environment and societies continued unabated. Today, we are faced with a challenge that calls for a shift in our thinking so that humanity stop threatening its life support system. We are called to assist the earth to heal her wounds and in the process heal our own. Indeed, to embrace the whole of creation in all its diversity, beauty and wonder. This will happen only if we see the need to revive our sense of belongings to a larger family of life with which we have shared our evolutionary process.
There can be no peace without equitable development, and there